amalga oshirilayotgan Spacecom loyihasi ichida bo'lib o'tmoqda. Bu juda ham quvonarli hol hisoblanadi, chunki o'sha 2 yil oldin boshlangan Spacecom loyihasi o'zini natijalarini berishni boshladi deb o'ylayman. Chunki mana Spacecom loyihasi doirasida 2 yildan buyon magistratura bosqichida kadrlarni tayyorlash boshlandi. Undan tashqari mana konferensiyalarni, ya'ni anjumanlarni o'tkazish davomida mutaxassislar, mana shu sohada, mana shu loyihada ishtirok etayotgan mutaxassislar bilan birgalikda fikr almashinish, tajriba almashinish boshlandi. Va o'sha mana shu loyihada ishtirok etayotgan xorijiy, asosan Yevropa ittifoqining universitetlari, bu Berlin texnika universiteti, Sorbonna universiteti, Sofia universiteti, Antwerpen kollejlarini tajribalarini o'rganish asosida O'zbekistonda o'sha sun'iy yo'ldoshli aloqalarni o'rnatish, umuman olganda sun'iy yo'ldoshlar sohasida yaxshi bir tadqiqot ishlari, kadrlarni tayyorlash borasida olib borilayotgan ishlarni sezilarli yangi bosqichga o'tdi deb hisoblasak bo'ladi. Buning uchun bizani O'zbekiston Respublikasidan O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkentdagi TUIT Politexnika universiteti, Farg'ona Politexnika instituti, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Qarshi filiali, Astronomiya instituti va shu malaka oshirish kadrlarni, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazi hamkorlikda olib borayotgan ishlar maqtovga sazovor deb hisoblayman. Bu sohani hattoki davlatimiz rahbari o'sha 4 yil oldin O'zbek kosmosni tashkil etganlarida ham his qilgandikki, ya'ni O'zbekiston Respublikasida umuman kosmos, sun'iy yo'ldoshli texnologiyalar, kosmos sohasida juda ham katta ishlar olib borilishiga bu zamin yaratib berdi. Va hattoki O'zbek kosmos agentligini tashkil etilganligi ham bu o'sha mana shu universitetlarni birgalikda ishlab yangi texnologiyalar, ya'ni Yevropa ittifoqini rivojlangan oliy ta'lim muassasalari erishgan yutuqlardan foydalangan holatda yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni tatbiq etish va bu sohada O'zbekistonni o'z o'rnini topa olishiga bir zamin yaratadi deb o'ylayman. Xuddi shunaqa mana shu olib borilayotgan bugungi anjumanimiz ham aynan intellektual axborot kommunikatsiya tizimlarini dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari aynan o'sha sun'iy yo'ldoshli aloqa tarmoqlari texnologiyalarida intellektual axborot kommunikatsiya tizimlarini tatbiq etish, ular orqali yuqori natijalarga erishish va bu texnologiyalar asosida o'sha inson faoliyatiga yordam beradigan bir xizmatlarni va boshqa bir texnologiyalarni yaratishga ko'proq urg'u qaratiladi deb o'ylayman. Va bunda hamma o'sha loyihani ishtirokchilari jonbozlik ko'rsatgan holda O'zbekistonimizda O'zbek kosmos, ya'ni sun'iy yo'ldoshli texnologiyalar, aloqa texnologiyalarida o'zini o'rnini ko'rsata oladi degan umiddaman. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, agarda ruxsat bersanglar, mana shu anjumanimizni ochiq deb e'lon qilsak va anjumanni keyingi o'sha bosqichlarida yaxshi anjuman har bir bosqichida o'zini ko'rsata olishi va o'zini o'sha
samarali bo'lishini tilab qolaman. Har bir ishtirokchiga omad, sog' bo'ling. Rahmat. Ushbu anjuman Spacecom loyihasi doirasida qilinyapti va o'ylayman, bu loyiha doirasida qilinayotgan ishlarni nafaqat universitet, balki butun O'zbekistonga qo'shiladigan hissasi ma'lum bir darajada hissa qo'sha oladi degan umiddamiz, chunki ushbu loyiha aynan prezidentimizni qarorlari asosida aynan kosmik texnologiyalarni rivojlantirish uchun kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan loyihani bir davomi deb aytsak bo'ladi. Rahmat kattakon. Keyingi so'zni endi ingliz tilida bo'ladi bu doklad, shuning uchun I would like to ask to give the floor to our next representative of Dr. Fazilova Shahnoza Haydaraliyevna with her paper on which title of pedagogical review of the concept professional creativity of teachers in professional education. Shahnoza, the floor is yours, please. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli professor o'qituvchilar. Sizlarni bu konferensiyada ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Good afternoon, dear guests, dear professors. I am delighted to meet you in this conference hall. I am Fazilova Shahnoza Haydaraliyevna, associate professor. Nowadays, I am researcher in the pedagogical field. So I am going to tell you about pedagogical review of the concept of professional creativity of teachers in professional education. Let's begin. Okay, next slide. King slide, put this one. Many definitions of creativity have been proposed in the literature, and they've differed between research fields. First of all, let's see works of Terence. Terence, they called as father of creativity. He claimed that creativity entails the development, correction, and retesting of novel hypotheses for solving problems. Creative thinking is a problem-solving process that involves identifying difficulties, seeking solutions, forming hypotheses, and variety hypotheses, and as a result, obtaining some results. The next, our scientist, Ibrahimova, and I pay attention to Terence test, which created by Terence. Terence tests nowadays translated in 50 languages in the world and used to assess creative ability of professional education or teachers or some persons. In standardized Terence tests of creative thinking, subjects are given simple shapes and are asked to use them or combine them in a picture or to complete a partial picture. Evaluators judge whether the results are more or less or creative. So if you see in the slide, it shows the starting shapes. You may use the starting shapes in your individual work, or it depends on concepts of your model. The next definition I can say about Ibrahimova is the research work of Ibrahimova. Creativity is a set of skills related to creativity, creative qualities of person, which includes a high level of sensitivity to problems, intuition, foreseeing results, fantasy, research, and reflection. Summarizing above-mentioned considerations, we mean creativity as activities of teachers aimed at creating new, original ideas as a result of non-standard thinking, and personal staff, or we may say teachers, should create urban ideas with helping innovative teaching techniques.
Creative teaching is a creative process between a teacher and a learner, a mutual learner or learner through a certain tools. Certain tools, we mean that offer tools. For example, mind map or such Puffchain or Sparkle such have authoring tools, which we make own ideas and create wider materials, or in case of podcasts, with helping multimedia characters. Following this, we defined 10 for developing professional creativity of teachers in digital of learning space. Next. Yes. We create such structure which we can increase or develop creative ability of personal staff. Firstly, we can see stage computer modeling. In this stage, teachers modify given problem conditions based on knowledge, skills, and competence. As a result, a professional education teacher takes a creative approach to a given problem based on research, knowledge, and explores the cause of the problem. The next level will be creating illustration, animation, podcasts, and etc. As a result, teachers provides opportunity to acquire knowledge and self-assessment in a way that suits them in professional development courses. The last stage is ICT plus pedagogy, which results creative informatics. In this case, creative informatics has such abilities, such skills that professional development course improves the quality of education, determines the way to solve the main problem, develops of cognitive skills of the teacher of professional education, develops of critical thinking and creative thinking, project self-education knowledge, information space. The last stage will be create innovation methodological projects. Based on given trend, no matter what field of education, a teacher's professional education should be flexible and have enough skills in ICT sphere and can seek original solutions to pedagogical problems. Moreover, they should foresee pedagogical problems and give methodological solutions with helping creative techniques. Most popular creative techniques, one of the most popular creative techniques is called innovative methodological projects, which contain in 3 levels. First level, define methodological problem. It depends on experience of teachers. Next level, based on creative teaching techniques, design thinking technologies such as Scamper or PEMI. We have such techniques and methods. And the problem will be solved in a short time. We may use these projects in 80 minutes during a tutorial lesson, or we can give in self-learning process. The third level is stage is each listener develops a new methodological idea, for example, development, electronic product, or resource. At the end of the session, it manifests itself in the form of presentation, or I usually ask them play some role play. It's also one of the most popular techniques in pedagogical, and they may use some flip charts to explain the innovation idea. As innovative methodological projects contains 3 stages. First stage is innovative technological stage. Second, methodological innovative stage, and last, reflexive didactic stage. First stage also includes 3 levels. First level is innovative map, innovative plan, and innovative activity. The innovation map is the main structural view of the innovative methodological project. Will create a levels development map based on the criteria in accordance with conditions for the development of professional creativity of teachers. And the next slide will be okay.
Derived from the above-mentioned innovation methodological project map, the professional education teacher organizes stages of the innovation plan in a group or individual form. I give some example of creating innovation project map. The next stage is innovative activity. Based on innovation methodological project plans that teachers carry out innovative activities in a group or individual form. We can interpret the innovation activity in the following sequence. Next. Innovative activity we can use in auditory lessons, for example, theoretical lessons and practical lessons. As a result, they direct to self-study, for example, they make up lesson map, infographic presentation, interactive puzzle, a test, and some interactive quizzes. In conclusion, I can say in the environment of the digitalized society, it's possible to evaluate the personal abilities and professional competences of teachers or professional education institutions depending on the level of professional creativity. Taking into account the level of professional creativity of teachers, the creation of organizational and methodological conditions created at each stage of the development and implementation of innovative methodological projects gives the following conclusions. Full methodological support as a result of determining the professional creativity of teacher, the correct selection of educational technologies, tools, methods, and forms according to the interests, needs, and requirements of the teacher, based on the pedagogical work, creating creative ideas for innovative methodological projects, developing projects, and developing the efficiency of innovative activities. Thank you for attention. If you have any questions or any suggestions, you may appeal me. Thank you. Thank you very much. So any questions here? No, I have one It's question. really clear. I have one question about, Okay. yeah, so in Zoom, is there any questions? If no, I have one question. First of all, thank you very much for your brief presentation about this theme, because it's very complicated thing where we are preparing the specialists on some field. We need to teach them how to work in the project. Yeah. Can you give some advices on how to improve projects on making the space technologies, making space engineering side, and how to teach good, I mean, how to prepare good specialists in these fields, because it's really new, and we need some advices from your side as pedagogical, and we need some advice from your side, because only technical side is not so efficient on this way. That's why, can you give some advices? Thank you. Yeah, of course. Thank you for the question. Firstly, I pay attention to a curriculum of qualification of pedagogical staff, or we can say personal staff, because we need to make up all digital didactic regulations of curriculums in this sphere. Because in qualification, personal cadres or personal staffs, we need use some creative methods and techniques during auditory lesson. In that way, we can increase and develop their creative ability. Thank you very much. Okay, thank you very much, Jonathan. Thank you. And we were waiting for our partners from the Europe, but unfortunately they couldn't make some time, because it was really the o'zbekchalar betog'ali. Chet el mehmonimizdan so'ragan edik, ularda hozir aynan hisobot periodi bo'lganligi uchun chuqur masalalarni aytib, plenarlarda chiqishga emas, balki
asosiyda emas, kichkina seksiyada, sho'balada taklif qilib berishlarini so'ragandilar. Shuning uchun from partners, Slavka, good day if you are here. Okay, sorry, and I'm listening to a very interesting presentation. First of all, hello. And I just want to know about your opinion on the project side. If you can share us with some words on the project side, it would be very useful for our partners from other regions and other departments to get know about our project. You mean student projects? Yes. Yeah, what was the presentation? So what we practice is, in fact, it is very, very efficient way of teaching, because we give to the students sometimes what is very good also. We started with group projects for 2 or 3 people working together, or some more complex problem. And what we use in this project, so they should work alone, of course, with tutoring by the teacher. And what is very important, it is a kind of problem-solving approach. It is also, I was now on a conference organized by the European Commission on a very big project on professional education. And we saw a new approach on challenge-based, because they have challenges and the students learn how to, of course, if these projects are provided, are real cases from industry, of course, not so complicated as for PhD students, but they could be more simple. And what is good, the students can, so it is problem solving. Yeah, they learn also a lot of soft skills. It is a teamwork. They have to distribute the work between them. There is responsibility, shared responsibility. This is communication. They should communicate with each other in order to be successful. So this is a very, very good approach. And in most of the subject matters, in 40-year students, for master degree students, in each subject matter they have a project, and the mark, final mark, even if the project is not separate, you know, but they have a kind of small project, and the final mark is combined by the final examination and the project. So they're very, very motivated and very active working on it. We had also experiences with international, it was in other projects. The students from Bulgaria worked with students from France, from Italy, for example, and they had distributed tasks for design of integrated circuits, for example. Yeah, that's it. I don't want to take more of your time. I hope it was useful. I can't hear. Yes, from Sophia. And thank you very much for your time and for contribution. And next floor, I would like to give to our researcher on the PhD work, Kirill Votinov. If you're ready, please.
Всё. Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Тутинов Кирилл Алексеевич, я ассистент кафедры технологии мобильной связи. К сожалению, по техническим причинам презентацию запустить временно не удалось, поэтому придется послушать меня в устном докладе. Значит, я хотел бы сегодня выступить с докладом на тему расчет надежности сетей методом построения отказоустойчивых кластеров. Что хотелось бы сказать в начале, в качестве введения. Значит, главная задача для исследований в области надежности телекоммуникационных сетей – это сделать процедуру инженерного синтеза этих систем настолько доступной, настолько надежной, чтобы повысить производительность системы, для которой надежность является наиболее основополагающим фактором. Надежность телекоммуникационных сетей зависит от сегментов физической среды передачи для каналов связи, а также надежность сетевого оборудования. Ну, про каналы связи и физическую среду передачи можно говорить достаточно долго, и сегодня я хотел бы остановиться именно на надежности сетевого оборудования. Для того, чтобы построить правильно сетевое оборудование, мы можем обратиться к кластерным технологиям. Кластерные технологии позволяют разбить сеть на такие участки, для которых легко производить различные расчеты в упрощенной модели, чтобы затем объединить полученные результаты в целостную структуру и на основании этой целостной структуры уже делать какие-то выводы о надежности или же готовности системы. Кластерные коммуникационные технологии, в свою очередь, они разделяются на два основных типа. Первый – это кластеры высокой готовности, и вторые – это отказоустойчивые кластеры повышенной надежности. Что касается коэффициента готовности системы, значит, показатель готовности системы – это, по сути своей, отношение времени фактического предоставления каких-либо услуг сетью к общему времени работы данной сети и выраженное в процентах. Для телекоммуникационных систем высокой готовности характерно значение 99,999% надежности, или как его еще называют 3/9. Отказоустойчивость аппаратной части, в свою очередь, предполагает такую реализацию системы по ее составу, при котором сбои отдельных участков или модулей не приведут к сбою всей системы. Сначала рассмотрим наиболее сложный параметр, такой как отказоустойчивость. Для оценки надежности конфигурации систем по параметру отказоустойчивости обычно используют схему из последовательно соединенных кластерных структур. Оценка надежности состоит в расчете схемы, составленной по заданному критерию отказа последовательно соединенных кластерных структур и представлен группой дублирующих элементов. Другими словами, для каждого элемента системы мы готовим дублирующий вариант, который вступает в действие в случае непредвиденного отказа одного из элементов. Существует несколько основных параметров, на которые мы опираемся при оценке данной характеристики. Во-первых, это параметр случайного времени включения компонентов. Во-вторых, это промежуток времени простоя одного элемента. И в-третьих, это промежуток времени восстановления либо ремонта вышедшего из строя элемента. Схема с дублирующими элементами обычно имеет 4 состояния. Ее можно разделить условно на 4 состояния. Первое состояние – это когда оба элемента исправны, оба работают, и простоя системы не наблюдается. Второй – это отказ одного элемента. В данном случае дублирующий элемент берет на себя полную нагрузку, в то время как отказавший элемент отправляется на ремонт, на восстановление. Третий вариант – это когда оба элемента, и основной, и дублирующий, пришли в отказ.
в этот момент наша система простаивает. И, наконец, последний – это работа протокола восстановления. То есть, когда у вас какой-то из элементов или оба элемента находятся на восстановлении, у вас может быть ситуация, когда сам кластер будет продублирован, и пока восстанавливается кластер, у вас другой кластер временно исполняет его обязанности. Следующее, что мы должны сделать, это рассчитать схемную готовность. По экспоненциальному закону распределения кластер у вас заменяется на резервирующий в случае отказа на основе параметра случайного включения, как мы уже сказали. Параметр случайного включения, в свою очередь, обратно зависим от среднего времени схождения алгоритма восстановления и имеет прямую экспоненциальную структуру, а значит, легко поддается оценке и расчету. Что касается следующего компонента, такого как случайный промежуток времени дублирования, он во время переключения кластера, пока отказавший элемент находится в нерабочем состоянии, зависит от времени восстановления основного элемента. Также зависит в нелинейной зависимости. Здесь, если бы была презентация, можно было бы наглядно показать формулу, но как-то так. И, наконец, при одновременном восстановлении только одного элемента коэффициент готовности рассчитывается сложной формулой, состоящей из всех этих показателей. Могу сразу сказать, что хоть она выглядит громоздко и сложно, но на самом деле расчеты довольно простые, с ним справляются даже компьютеры маломощные, поэтому есть возможность создавать устройства маломощные, компактные, которые будут совершать расчеты данного показателя коэффициента готовности. И когда мы высчитаем коэффициент готовности одного элемента, вернее, одного кластера элементов, мы можем использовать этот коэффициент готовности для того, чтобы посчитать коэффициент готовности общей всей системы, просто добавив количество наших кластеров. То есть это будет суммарный коэффициент готовности, состоящий от количества кластеров, которыми мы располагаем. Высчитав же общий коэффициент готовности, мы можем утверждать, что метод поэтапного расчета надежности телекоммуникационных сетей с использованием построения отказоустойчивых кластеров может позволить нам производить расчет аппаратной надежности с высокой точностью на основе декомпозиции субэлементов. Другими словами, мы можем воссоздать такой элементарный кластер, в котором коэффициент готовности будет выше, и при замене всех кластеров на расчетный мы получим увеличенную общую суммарную надежность нашей системы или в данном случае телекоммуникационной сети. В принципе, я закончил. Благодарю за внимание. Спасибо. Если есть вопросы с Zoom. Да. Спасибо за доклад. Благодарю. И извините за технические неполадки. Устраним на следующий раз. Rahmat hammaga. Endi hozirgi boshlanish bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, sal tezroq ketib qoldik. Umuman o'zi и по времени, и по составу докладов у нас было достаточно. Я думаю, сейчас сделать перерыв и начать именно малые секции, ya'ni kichkina sho'balarni ishini boshlagunga qadar aynan ozgina vaqtimiz bor. Shuning uchun xo'p desanglar, plenarniy zasedanieni yopirilib e'lon qilsak. Qarshilik yo'qmi? Rahmat. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.